Hola y bienvenidos a la clase del español. Este video es parte de la N.L.L.S programa para estudiantes de idiomas. Este video instructivo es para el español 2, cuento C, parte 1. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Spanish 2, Story C, Part 1. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos! Today's lesson is titled La Mujer en el Metro. This is part 1 of the story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we're going to be using. On the screen, you can see our goals for the story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of this section. As you can see, they're broken up into 3 categories: novice mid, novice high, and intermediate low. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks a language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves your capacity to communicate and comprehend both the written and the spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you'll get, and the more you'll be able to communicate in the language. Pause this video and write your I can statements in your journal or notebook. Now let's look at some vocabulary. On the screen now, there's some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet. We'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your notebook or journal. Now let's take a look at our story. Here's your story for C1. Pause the video again and take a few minutes to copy the story into your notebook or journal. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud. Pay attention to the way each word sounds. Había una mujer que se llamaba la Señora de la Rosa. Era una mujer hermosa y muy inteligente. Era una empresaria en una gran empresa internacional en la Ciudad de México. Vivía en Nuevo Polanco, pero trabajaba en el centro. Todos los días tenía que tomar el metro para ir a su oficina. La señora de la Rosa era extrovertida y le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. Odiaba el silencio. Now I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Había una mujer que se llamaba la Señora de la Rosa. Era una mujer hermosa y muy inteligente. Era una empresaria en una gran empresa internacional en la Ciudad de México. Vivía en Nuevo Polanco, pero trabajaba en el centro. Todos los días tenía que tomar el metro para ir a su oficina. La señora de la Rosa era extrovertida y le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. Odiaba el silencio. Había una mujer que se llamaba la Señora de la Rosa. Era una mujer hermosa y muy inteligente. Era una empresaria en una gran empresa internacional en la Ciudad de México. Vivía en Nuevo Polanco, pero trabajaba en el centro. Todos los días tenía que tomar el metro para ir a su oficina. La señora de la Rosa era extrovertida y le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. Odiaba el silencio. This time I want you to read it along with me. As I say each sentence, repeat it out loud, making sure you're pronouncing the words as correctly as you can. Había una mujer que se llamaba la Señora de la Rosa. Era una mujer hermosa
y muy inteligente. Era una empresaria en una gran empresa internacional en la Ciudad de México. Vivía en Nuevo Polanco, pero trabajaba en el centro. Todos los días tenía que tomar el metro para ir a su oficina. La señora de la Rosa era extrovertida y le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. Odiaba el silencio. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want. Just work on your pronunciation. Now that you have your pronunciation down, let's start the lesson. You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all of the instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos! Let's start with the first sentence of our story. Había una mujer que se llamaba la Señora de la Rosa. Ya sabemos, we already know, that había quiere decir there was or there once was. So, what is this question? ¿Qué quiere decir había en inglés? Exactly. What does había mean in English? Your answer would be, había quiere decir there was or there once was. Some more questions and answers we could get from the sentence are, ¿Qué había? What was there? Había una mujer. Había un hombre o una mujer. Había una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? La mujer se llamaba la Señora de la Rosa. ¿Qué quiere decir S-R-A? S-R-A quiere decir señora. ¿Se llamaba el Señor de la Rosa? No, se llamaba la Señora de la Rosa. Notice here that when we're talking about someone with a title, such as Mr., Miss, or Mrs., we add the definite article el or la before that title. For example, if I tell you that my neighbor is Mr. Lopez, I would say, mi vecino es el señor Lopez. If I say that Miss Ramirez is my biology professor, I would say, la señorita Ramirez es mi profesora de biología. Mrs. Simpson is my mother's best friend. La señora Simpson es la mejor amiga de mi madre. We do not, however, use that article if we're talking to them. In fact, we don't even use their name at all when we're talking to someone with a title. For example, if we want to say hello to Mr. Lopez, we would simply say, Hola, señor. If I say good morning to Miss Ramirez, I would say, Buenos días, señorita. To say good night to Mrs. Simpson, I would say, Buenas noches, señora. You would do the same with other titles such as doctor. Hola, doctor. Buenas tardes, doctora. They already know their own names, so just the titles would do. Let's look at our vocabulary real quick and review some titles and how they're abbreviated in Spanish. In your vocabulary, look at the section labeled Títulos y sus abreviaturas. First, we have Señor, which is abbreviated as SR period.
That, of course, corresponds to Mr. or Mr. period. Next, we have señora, which is abbreviated as SRA period. That corresponds to Mrs. or Mrs. This is mainly for a married lady or an older lady. The next one is señorita, abbreviated as SRTA period. This one is for Miss or Ms. It's for younger or non-married ladies. Next we have doctor, which is DR period. And then finally, doctora, which is DRA period. Remember, you'll want to use an article when referring to someone with these titles, like La doctora Ramírez trabaja en un hospital en México. But if you see Doctora Ramírez out somewhere, you would greet her with Buenos días, doctora. Back to the story, and we have Era una mujer hermosa y muy inteligente. She was a beautiful and very intelligent woman. Some questions we could ask about this sentence are, ¿Cómo era la señora? What was the lady like? Era hermosa y muy inteligente. ¿Era un hombre hermoso o una mujer hermosa? Era una mujer hermosa. ¿Era fea o hermosa? Era hermosa. ¿Era una mujer muy inteligente o una mujer muy tonta? Era una mujer muy inteligente. We continue the story with Era una empresaria en una gran empresa en la Ciudad de México. Una empresaria is a businesswoman or entrepreneur. Empresario, or the feminine empresaria, come from the word empresa, which is a business. So, a male entrepreneur or businessman would be an empresario, while a female entrepreneur or businesswoman is an empresaria. As I just mentioned, una empresa is a business. So what would a gran empresa internacional be? Exactly, a big, a great, or a grand international business. Look at the word gran. It comes from the word grande, which means big or large. Grande is an interesting adjective. It's one of the only adjectives that can actually come before a noun, but there's a catch to it. If you want to put it before a noun, you have to modify it. Take the DE off the end of it and create the word gran. It can also have a shift in meaning when you do this, though. Gran can still mean big, but it can also mean great or grand. An example of the differences can be seen in these two sentences. El señor López es un hombre grande, and El señor López es un gran hombre. In the first sentence, El señor López es un hombre grande, you're saying that Mr. Lopez is a big man. In the second sentence, El señor López es un gran hombre, you're saying he's a great man. Another example. Here's a photo of El Caribe Hilton in San Juan de Puerto Rico. As you can see, it's a big hotel. You could also call it a grand hotel. So you could say, El Caribe Hilton en San Juan de Puerto Rico es un hotel grande. The Caribe Hilton in San Juan, Puerto Rico is a big hotel. El Caribe Hilton en San Juan de Puerto Rico es un gran hotel. The Caribe Hilton in San Juan, Puerto Rico is a grand hotel. Since we now know that la señora de la Rosa era una empresaria en una gran empresa en la Ciudad de México, we could ask the question, ¿En qué tipo de empresa trabajaba la señora de la Rosa? In what type of business did Mrs. de la Rosa work? La señora de la Rosa trabajaba en una gran empresa internacional. ¿Era una empresa nacional o internacional? Was it a national or international business? Era una empresa internacional. It was an international business. ¿Dónde estaba su empresa? Where was her business?
Su empresa estaba en la Ciudad de México. Her business was in Mexico City. Before we move on to the next paragraph, let's look at some of the people that we would find in una gran empresa internacional. In your vocabulary, look at the section labeled Profesiones en el sector empresarial, or Professions in the Business Sector. Here we have a list of business professions. Director de Servicios Administrativos, Administrative Services Director. Director de Publicidad, Advertising Publicity Director. Director General, Managing Director. Director de Finanzas, Financial Director. Director de Información, Information Director. Director de Mercadeo, Marketing Director. Director Regional, Regional Director. Director de Tecnología, Chief Technology Officer. Director de Recursos Humanos, Human Resources Director. Subdirector, Assistant Manager, Subdirector. Jefe de Operaciones, Operations Manager. Jefe de Seguridad, Security Chief. Jefe de Comunicación, Head of Communications. Presidente, President. Vicepresidente, Vice President. Principal, Principal. Supervisor, Supervisor. Gerente de Programa, Program Manager. Gestión de la Seguridad, Security Management. Back to your story, let's look at some more information about La Señora de la Rosa. In the next párrafo, we see that La Señora de la Rosa vivía en Nuevo Polanco, pero trabajaba en el centro. Nuevo Polanco es el nombre de un vecindario or neighborhood. Nuevo Polanco es un vecindario muy bueno en la Ciudad de México. It is a very good neighborhood in Mexico City. Let's take a quick look at other words for where you live. En el vocabulario, bajo la sección En la ciudad, we have el vecindario, which we just looked at. It's a neighborhood. Another word for the neighborhood is la vecindad. El barrio is a section of a city or neighborhood. It's a commonly used slang term for the area you live in. La comunidad is a cognate and, of course, means community. In your story, we could ask, ¿Dónde vivía la Señora de la Rosa? Where did La Señora de la Rosa live? La Señora de la Rosa vivía en Nuevo Polanco. ¿Qué es Nuevo Polanco? Nuevo Polanco es un vecindario. ¿Dónde está Nuevo Polanco? Where is Nuevo Polanco? Nuevo Polanco está en la Ciudad de México. In the same sentence it says, pero trabajaba en el centro. El centro is, of course, downtown. So, ¿dónde trabajaba? Where did she work? Trabajaba en el centro. She worked downtown. We continue with, todos los días tenía que tomar el metro para ir a su oficina. Todos los días is every day, so every day she had to take the metro or subway to get to her office, or in order to get to her office. Para in this sentence means in order to. In Spanish, in order to or para is usually used to indicate purpose when followed by an infinitive. In this case, the verb ir. This is optional in English. Example, I study a lot to get a good grade. It's the same thing as saying I study a lot in order to get a good grade. I'm saving my money to buy a car.
I'm saving my money in order to buy a car. In Spanish, however, this is not optional. I cannot say, estudio mucho recibir una nota buena. I study a lot to receive a good grade. You must add para before the infinitive. Estudio mucho para recibir una nota buena. I study a lot in order to receive a good grade. You can't say ahorro dinero comprar un carro. I save money to buy a car. It has to be ahorro dinero para comprar un carro. I save money or am saving money in order to buy a car. Technically, in English, we should be doing the same thing. However, because English can be a little lazy, we've dropped in order to, unless we want to emphasize the outcome. So, why does she have to take the subway or metro? Para ir a su oficina, in order to get to her office. There are several other things we can ask or say about this sentence. ¿Qué tenía que tomar para ir a su oficina? What did she have to take in order to get to her office? Tenía que tomar el metro para ir a su oficina. ¿Para qué tenía que tomar el metro? What did she have to take the metro for? Tenía que tomar el metro para ir a su oficina. ¿Con qué frecuencia tenía que tomar el metro? How often did she have to take the metro? Tenía que tomar el metro todos los días. She had to take the metro every day. ¿Tenía que tomar el metro o un taxi para ir a su oficina? Tenía que tomar el metro para ir a su oficina. Now let's look at one of her personality traits. The story says, La señora de la Rosa era extrovertida y le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. The first part, La señora de la Rosa era extrovertida, says that she was an extrovert. Una persona extrovertida es una persona muy social, a very social person. Let's look at some related traits. In your vocabulary under the section Personalidades, we have 4 personality traits. Introvertido, introverted. Extrovertido, extroverted. Ambivertido, ambiverted. And omnivertido, omniverted. Una persona who is introvertida is a person who is much more comfortable with their own company and may not like social interactions very much. Carlos es muy introvertido. No le gusta ir a fiestas. Prefiere quedarse en casa. Carlos is very introverted. He doesn't like to go to parties. He prefers to stay at home. Una persona extrovertida is a person who loves to be around other people and loves social interactions. They're very outgoing. In fact, extrovertido in Spanish literally means outgoing. María es muy extrovertida. Le encanta ir a fiestas. No le gusta quedarse en casa. Maria is very extroverted or outgoing. She loves going to parties. She doesn't like to stay home. Una persona ambivertida es una persona who is both introverted and extroverted equally. Francisco es ambivertido. Le encanta ir a fiestas, pero también le encanta quedarse en casa. Francisco is ambiverted. He loves to go to parties, but he also loves to stay at home. Una persona omnivertida is very similar to a person who is ambivertida. They can be very happy around other people and in social situations, but really need to recharge their batteries afterwards with some serious alone time. Yolanda es muy omnivertida. Se queda en casa todo el día hoy porque fue a una fiesta anoche. Yolanda is very omniverted. She's staying at home all day today because she went to a party last night. Personalmente, yo tengo una personalidad omnivertida. Personally, I have an omniverted personality. ¿Y tú? ¿Qué tipo de personalidad tienes?
Back to el cuento. ¿Qué tipo de personalidad tenía la señora de la Rosa? Era extrovertida, or era una persona extrovertida. We also learn here that le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. Conocer means to know someone. But think about it. If you know someone for the first time, you're meeting them. So, conocer can also mean to meet someone if it's used in the past tense. So this is, she liked to meet new people and to converse with them. Conversar, of course, means to converse. And ellos is them, or the new people she liked to converse with. A la señora de la Rosa, ¿qué le gustaba hacer? What did la señora de la Rosa like to do? A la señora de la Rosa le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. ¿A quiénes le gustaba conocer? Who did she like to meet? Who all did she like to meet? Le gustaba conocer a gente nueva. ¿Con quién le gustaba conversar? Who did she like to converse with? Le gustaba conversar con gente nueva. Or, le gustaba conversar con ellos. She liked to converse with them. What about you? ¿A ti te gusta conocer a gente nueva? Do you like to meet new people? You could say, sí, a mí me gusta conocer a gente nueva. Or, no, a mí no me gusta conocer a gente nueva. ¿Te gusta conversar con gente nueva? Do you like to converse with new people? You could say, sí, me gusta conversar con gente nueva. Or, no, no me gusta conversar con gente nueva. We finished this story section with the fact that la señora de la Rosa odiaba el silencio. Odiaba is from the verb odiar, which means to hate. So, she hated silence. ¿Qué odiaba la señora de la Rosa? La señora de la Rosa odiaba el silencio. ¿A la señora de la Rosa le gustaba el silencio? No, la señora de la Rosa odiaba el silencio. ¿Le encantaba el silencio? Did she love the silence? No, odiaba el silencio. What about you? ¿A ti te gusta el silencio? Do you like silence? You could say, sí, a mí me gusta el silencio. Or, no, a mí no me gusta el silencio. Buen trabajo. Excellent job. Let's read through the story one more time and then we'll look at some questions and answers you'll see in the upcoming activities for the story. Había una mujer que se llamaba la Señora de la Rosa. Era una mujer hermosa y muy inteligente. Era una empresaria en una gran empresa internacional en la Ciudad de México. Vivía en Nuevo Polanco, pero trabajaba en el centro. Todos los días tenía que tomar el metro para ir a su oficina. La señora de la Rosa era extrovertida y le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. Odiaba el silencio. Let's look at some questions and answers that you'll see in your activities for this story. These questions will be a mixture of story questions, general questions, and personal questions. ¿Listos? ¿Había un hombre o una mujer? Había una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Se llamaba Señora de la Rosa. ¿Era un señor o una señora? Era una señora.
¿Qué quiere decir la abreviatura SR? La abreviatura SR quiere decir señor. ¿Qué quiere decir la abreviatura SRA? La abreviatura SRA quiere decir señora. ¿Qué quiere decir la abreviatura SRTA? La abreviatura SRTA quiere decir señorita. ¿Cómo era esta mujer? Era hermosa y muy inteligente. ¿Era inteligente o estúpida? Era inteligente. ¿Cómo se dice empresaria en inglés? Se dice businesswoman. ¿En qué tipo de empresa trabajaba? Trabajaba en una gran empresa internacional. ¿Dónde estaba su empresa? Su empresa estaba en la Ciudad de México. ¿Dónde vivía la señora? Vivía en Nuevo Polanco. ¿Cómo se llamaba su barrio? Su barrio se llamaba Nuevo Polanco. ¿Dónde trabajaba? Trabajaba en el centro. ¿Tienes un trabajo? Sí, tengo un trabajo. No, no tengo un trabajo. ¿Qué tenía que hacer todos los días? Todos los días tenía que tomar el metro. ¿Por qué tenía que tomar el metro? Tenía que tomar el metro para ir a su oficina. ¿Hay un sistema de metro donde vives? Sí, hay un sistema de metro donde vivo. No, no hay un sistema de metro donde vivo. ¿Tomas el metro para ir a la escuela? Sí, tomo el metro para ir a la escuela. No, no tomo el metro para ir a la escuela. ¿Cómo se dice every day en español? Se dice todos los días. ¿La señora era extrovertida o introvertida? La señora era extrovertida. ¿Eres extrovertido o introvertido? Soy extrovertido. Soy introvertido. ¿Qué le gustaba a ella? Le gustaba conocer a gente nueva y conversar con ellos. ¿A quién le gustaba conocer? Le gustaba conocer a gente nueva. ¿Con quién le gustaba conversar? Le gustaba conversar con gente nueva. ¿Qué le gustaba hacer con la gente nueva?
Le gustaba conocer y conversar con la gente nueva. ¿Te gusta conocer a gente nueva? Sí, me gusta conocer a gente nueva. No, no me gusta conocer a gente nueva. ¿Te gusta conversar con gente nueva? Sí, me gusta conversar con gente nueva. No, no me gusta conversar con gente nueva. ¿Qué odiaba a ella? Odiaba el silencio. ¿Te gusta el silencio? Sí, me gusta el silencio. No, no me gusta el silencio. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time! I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal or notebook and something to write with. They'll go by quickly, so pause and rewind as needed so you can write them down. Do your best and, of course, no cheating!
Bien hecho! We'll see you back again soon for your next lesson. Hasta luego!